Hi friends, welcome to Meena's Samayal. Meena's Quick Samayalல இன்னைக்கு சமையல் நம்ம வீட்ல நடக்க போறது இல்ல. என்னோட friend SEEMA வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன். friend அப்படினா இன்னைக்கு நேத்துக்கு friend கிடையாது. 27 வருஷத்தோட friendங்க. நாங்க ஸ்கூல்ல வந்து ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா படிச்சவங்க. ரொம்ப நல்லா சமைப்பாங்க. So let me have the pleasure of introducing my friend SEEMA. Hi. Come SEEMA. Hi, nice to meet you. I remember ரெண்டு பேரும் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்டு ஒண்ணா ஸ்கூலுக்கு போனது. இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து அவங்க சமைச்சு காட்ட போறாங்க. She is basically a Rajasthani. Yeah, Rajasthani foods வந்து நான் நம்ம சேனல்ல செஞ்ச Rajasthani foods எல்லாமே இவங்க கத்து கொடுத்ததுதான். பாவ் பாஜிங்க, ரகடா பேட்டிஸ், ஆல் பானி பூரி, தஹி பூரி இதெல்லாம் வந்து அவ சொல்ல நான் நோட்ஸ் எழுதி அப்படியே அந்த சட்னி கிட்னி சட்பட்டா டேஸ்ட் அவ சொல்ற விதம் பாத்தீங்களா அவ சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அப்படியே பண்ணிருக்கேன். நிறைய நல்ல கமெண்ட்ஸும் வந்திருக்கு. Thank you so much SEEMA. So today what are you going to teach us? I'm going to make haldi sabzi today. Haldi na பச்சை மஞ்சள் நம்ம மஞ்சள் கிழங்கு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல Yeah. And one more with that I'm going to make one achaar. Achaar na ஊறுகாய். Okay. Yeah, that's it. ஓகே மஞ்சள்ல வந்து பொதுவா நம்ம வந்து பூஜைக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்துவோம். அதாவது பொங்கல் சீசன் அப்போ விண்டர்ஸ்ல தான் யூ கெட் திஸ். சோ கிடைக்கும் போது வந்து அதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படினு அதுக்கு தான் நான் SEEMA வீட்டுக்கே வந்திருக்கேன். சோ SEEMA, shall we go to the kitchen? Yeah, let's start. So SEEMA இப்போ அந்த ஹல்தி கா சப்ஜி பண்ணலாமா? Yeah. So ingredients எல்லாம் நீங்க முதல்ல சொல்லிடலாம். Yeah, haldi 1/4 kg. Okay. And you have removed the skin. It will be like this? Yeah, it will be like this. Yeah. And then you have to remove the peel and grate it. Okay. Ginger, garlic, all grated. Okay. Green chillies finely chopped. Coriander. Okay. Pulichatai, sour curds you were telling. And this is what? This is ghee. Oh, okay. Ghee and the masalas what you generally use for your cooking. That's tadka. Yeah. That's it. Okay. இதெல்லாம் வந்து depending on this quantity இல்லையா? Approximately 1 tablespoon. Garlic is actually optional. If you really require it, you can use. If people don't eat that, you need not add it. Okay, that's all, SEEMA? Yeah. No garam masala? No, actually, we don't put garam masala for this. Okay. Now, shall we start? Yeah. In a kadhai. Okay. Take a kadhai and add ghee in Man pane. That's the traditional dish அப்படிங்கிறதுனால மண் பானை யூஸ் பண்றாங்க. Actually, I've purposely taken this kadhai for this dish. Okay. Okay. Add how much ever quantity you want is possible ghee, because it will take a lot of ghee in this. Yeah. My God. This is even lesser. It will take even more than this. Okay. Oh my God, SEEMA, what is this quantity? Easy-ஆ வந்து ஒரு half cup இருக்கும்ல? Yeah, this is more than that, and it will take even more than this, because the more ghee you put, the taste will become better. Seri. Next. So, what is the reason behind adding so much of ghee? Meena, this haldi is like, it has got many medicinal values, right? So, and the ghee is for the taste and the color and flavor, everything. Okay. And this is that proper organic ghee. So you can use how much ever you want. Okay. Yeah. And moreover அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லணும் அப்படி நினைச்சது என்னன்னா இது விண்டர்ஸ்ல மட்டும் தானே கிடைக்கும். விண்டர்ஸ்ல கிடைக்கிற எந்த ஒரு பதார்த்தமுமே உடம்புக்கு வந்து உஷ்ணம் கொடுக்க கூடியது. And அதுமே இவங்க ராஜஸ்தான் ஒரிஜினல் இல்லையா? So ghee வந்து கண்ணு மூடிட்டு தான் போடுவாங்க. So yes, SEEMA, the next ingredient. It's the hing, you say பெருங்காயம். Yeah, as a food, yeah. That's it. Okay. Next, you go ahead. After ghee it is rai. Okay. அதாவது கடுகு. Yeah. Okay. Wait for the rai kadagu to splutter. So எண்ணெய் சூடு நெய் சூடானதுமே நீங்க வந்து பெருங்காயம் போட்டுருக்கீங்க, அதுக்கு அப்புறமா கடுகு போட்டுருக்கீங்க. Okay. After the kadagu splutters, you have to add jeera. Seeragam. Yeah. Seeragam. No, you be comfortable the way you want to say, and I will translate it. Okay, no problem. Around 1 tablespoon. Okay. And this is optional, you said, no? Yeah. Around 1 spoon of ginger. Just for a minute you have to use it. Okay. இது நம்ம பொரிக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அந்த அளவு ஊத்தி இருக்காங்க நெய். Okay, in case if we don't want to use ghee, can we use oil? You can use oil, but and then the flavor will differ. Oh, okay. Yeah.
At least half. Okay. Okay. I've never tried. அது அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லிங்க ரொம்ப சோகமா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. I've never tried that. Okay. Green chillies according to your taste. I'm putting a lot. Okay. Because nice spicy flavor it will give. Okay. Around 3 teaspoons. Uh-huh. Yeah. அதாவது இது வந்து மத்த சப்ஜீஸ் மாதிரி இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா அந்த மாதிரி சாப்பிடாம கொஞ்சமா ஒரு ஊர்காய் சாப்பிடுற மாதிரி. It is like that. It's supposed to be consumed like that. Okay, okay. And you can store it for a week. Okay. Yeah. அடுத்து வந்து grated. I told you this ghee is also less. Yeah. You can add some more ghee. இப்போவேவா? Yeah. This takes a lot of ghee. Okay. So இது வந்து குக் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து கிள்ளு விழுந்தா அது தெரியுமா சீமா? No, you have to roast it for around 5 minutes until the raw flavor is gone from this. Okay. Yeah. Almost a 5 minutes கிண்டிட்டு இருக்கீங்க சீமா? Yeah. And now shall we add salt to it? Yeah. Now it is half cooked இல்ல? Yeah, almost. Salt according to taste. Okay. Yeah. After salt, now we got to add mirchi powder. Seema, I have one doubt. Yeah. Usually for sabzis we will add turmeric powder. Yeah. For this we need not add. Yeah, you needn't. And then the chilli powder. But why chilli powder again? Yeah, you need chilli powder for this. My God, super. Yeah. And now goes the dhaniya powder, around 1 teaspoon. It's more than enough, I think. Okay. Yeah. Dhaniya powder. So first you put salt, then you put chilli powder, then you put dhaniya powder. Yeah. 1 teaspoon is enough. Yeah. And after this goes the sour curd. Okay. So you beat it nicely so that the lumps have dissolved. Okay. I remember you telling 2 நாள் முன்னாடியே எடுத்து வைக்கணும் வெளியில நல்ல புளிப்பா இருந்தாதான் it will balance nicely. Yeah. It's a very different recipe illa Seema. In fact, definitely you should really try Meena. Yes. Home. Especially South Indians ku vandu theriyada oru vishayam. Actually, I think nowadays even you people make this sabzi or no, I make it after you taught me. Here originally I wanted you to show it in my channel. Okay. Original is original always. Oh my God, ney adukulla pirinju vandittu irukku. The ghee started splitting. Yeah, it will split some more. It will come out. The ghee what we have put. But and then the color and the look. I know. ஆக்சுவலாக கலர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தெரியுது ஃபார் த சிம்பிளஸ்ட் ரீசன் வந்து ஏன்னா மண்பானையில் நம்ம சமைக்கிறோம். இதுவே வந்து ஒரு பிளாக்கோ இல்லை ஒரு ஸ்டீல் கடாயிலையோ சமைச்சோம்னா இன்னும் கலர் வந்து தூக்கலாக இருக்கும். The taste will be even more better in this man kadai. Correct, very true. Seema, இந்த சப்ஜி வந்து எதுக்கெல்லாம் காம்பினேஷனாக வந்து we can eat? This can be eaten with any plain fulka, parantha or kambamau roti. Yeah, and makai ki roti. Or anything. Okay. Any combination is fine with this. Okay. You mean to say the plain bread வந்து அது flavor இருக்க கூடாது. Yeah. அது plain இருந்தாதான் we will start enjoying. No, this is just a side dish for that. Okay. You can have this with roti and dal. Dal will be the main dish. Okay. And with this haldi ki sabzi. ஏன்னா this we can't eat more. Yeah. கொஞ்சமா தான் we have to consume. And this I told you already, right? It won't get spoiled for a week or something. Yeah. Because we are not adding water at all. அது வந்து நெய்லியே வந்து வதங்கி குக் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால absolutely safe. Yeah. This will take some more curd, Meena. Okay. So I'm adding just half a cup of curd in this. Okay. So you didn't add at a stretch because it will cook slow or what is it? No. You can add it later. It's optional. Okay. Whether it requires or not. So idhula pulippu vandu dominate panna you will not balance it with either sugar or ghee or something. No, there's no need of any sugar or vellam or anything in this. Yeah. So pulipukku vandu it is actually a karam sabzi. Karam sabzi. Okay. Yeah. Pulipukku vandu தயிர் இருக்கு, காரம்க்கு வந்து chilli powder இருக்கு and green chillies இருக்கு and flavorக்கு வந்து obviously ginger garlic and the main ingredient வந்து flavorful-ஆ இருக்கும். Yeah. Super. So Seema,
Where did you learn from this? Obviously from your mom. Yeah, my mom. Okay. Yeah. This might be good for you, Meena, but and then what my mom makes is like heaven. Okay. Yeah. See, you have eaten your mom's. Okay. Yeah. I have eaten yours. Yeah. For me, whatever you make is only great. I think I should have called my mom for the channel. No, we'll make one more video with her. Yeah, sure. பொங்கலுக்கு வந்து நாங்க இந்த சாமிக்கு வெச்சிட்டு படைப்போம் இல்லையா, மஞ்சள் கிழங்கு இஞ்சி கிழங்கு எல்லாம் வாங்கி வைப்போம் இல்லையா. ஸோ அது வாங்கும்போதே கொஞ்சம் நிறைய வாங்கி வச்சுக்குவேன். சீமா சொல்லி கொடுத்தது வந்து அடுத்த 2 நாளுக்குள்ளே நான் செஞ்சு முடிச்சிடுவேன். Good, Meena. I'm proud of you. Thank you, சீமா. இது மட்டும் இல்லைங்க, ஏகப்பட்டது எனக்காக அந்த பக்கம் ஸ்பெஷல் காத்துட்டு இருக்கு. சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு தான் நான் போகிறேன். ஓகே. ஓ சூப்பர் சீமா, நல்ல நெய் வந்து வெளியில் வந்தாச்சு. And the raw taste is also gone from this, Meena. Yeah. So raw smell has gone, raw flavor taste has gone, and the ghee has come out so beautifully outside. Yeah. Okay. Now is this over? Yeah, it's done, Meena. It's Okay. ready to eat now. Super. Just some coriander on this. And your sabzi is ready to eat. Super. Haldi sabji Is is ready. So Seema, we have finished haldi ka sabzi. Yeah. Now we will see what is The that? pickle. Mooli ka achar. Yeah, it's mooli, gajar. Gajar is the red Delhi carrot. Okay. So you are going to tell the ingredients now. I've chopped radish, carrot, ginger. Ginger green also chilli. you have chopped. Just 1 inch of ginger. Okay. And 1 chilli, green chilli. Okay. That's it. Okay. And then So I've only these many vegetables you are supposed to use. yeah, half a lime, Okay. which is optional if you require. Cherry. Yeah, that's it. That's it. அதுக்கப்புறமா The masala, yeah. regular masala. For the tempering. Yeah, and mustard oil. Mustard oil. Okay. Yeah, in a kadai, add mustard oil. Okay. So you have used mustard oil. In case if we don't want to, can we use the regular oil? Yeah, whatever is optional. I mean, whatever cooking oil you use at home in a regular basis, you can use that. Okay. Okay. Let this heat properly. Okay. Until then, I have to add salt to this Oh. according to taste. Okay. So if we add salt in the beginning itself, it will leave out water. Leave no? water. Okay. Yeah, You want the water. Yeah. Oh. You have to remove the water once it leaves. Yeah. Okay. 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 Just switch off the flame. Fumes come up. Yeah. And now after the draining of water from this excess water, Okay. add haldi to it. Just raw haldi on top of it. Yeah. Don't add it to the oil. Okay. Mirchi powder according to taste. Okay. Salt already we've added, Meena. Yeah. And then the mustard. This is Yellow mustard. yeah. Okay. You get it ground mustard. We call it rai dal. Acha. In So Hindi. can I just feel Yeah, it? sure. Okay. அதாவது கடுகு வந்து yellow கடுகு இந்த மாதிரி பொடிச்சே விக்கிறாங்க. அது வந்து இவங்க pickles-க்கு சேர்த்துக்கறாங்க. In case you don't get this, Okay. you can use ordinary mustard. You can grind it at home and use this for the Semi pickle. crushed. Yeah. Okay. Now add the hot oil to this. Oh. Mixture. And your pickle is ready. Just stir it and keep it aside for 5 minutes. Oh. That's it. Instant. Yeah. And this lemon was optional. If you require nice pulipu, you add it, or else there's no need of adding it. Oh. So you're not going to cook the vegetable or anything No like need. that? Raw vegetables, because you've already taken out the water. So our mooli ka achar is ready. Super. So haldi ka sabji and mooli ka achar வந்து ரெண்டு different ராஜஸ்தானி ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ் வந்து சீமா நம்மளுக்காக கத்து கொடுத்திருக்காங்க. Thank you so much சீமா. Anything for you, Meena. Oh wow, that's nice. So இந்த ரெண்டு ரெசிபீஸ் கண்டிப்பா நீங்களும் சமைச்சு பாருங்க. So மீனா சமையலை பாருங்க, லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Bye bye. Bye. நீங்கள் பிக்சர் காட்டியிருப்பேன், ஒரு பெரிய ஸ்ப்ரெட் இருக்குது. ஐ எம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் டு ஈட் திஸ். ரொம்ப சாரி மக்களே.
நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்காம சாப்பிட்றேன். இந்த பிஸ்கெட் ரோட்டி முதல்ல செப்பரேட்டாக சாப்பிட்றேன். பிஸ்கெட் ரோட்டின்னு சொல்லிட்டு நெய் அள்ளி ஊற்றுனாங்க. சத்தம் கேட்குதா? நிஜமாகவே பிஸ்கட் க்ரன்ச்சு. சீமா இப்போ ஹல்தி சப்ஜி கூட நல்லா சமைச்சு போடுறவங்களுக்கு நான் எப்போவுமே சொல்கிற ஒரே ஸ்லோகன், அன்னதாத்தா சுக்கி பவா. அன்னம் யார் வீட்டில் சாப்பிட்றோமோ அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. தேங்க்யூ ஸோ மச். I should say thanks, Meena. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நிஜமாக. இந்த ஹல்தி சப்ஜி ட்ரை பண்ணுங்கள். மூலி அச்சார், மூலி அச்சார் வந்து கொஞ்சம் ஊறுனா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஊறாமலேயே சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபேமிலிஸில் இந்த ஆவுக்காய் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய எண்ணெய்லாம் ஊற்றுவோம். இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு சாலடும் இல்லை, ஒரு ஊறுகாவும் இல்லை, ரெண்டு காம்பினேஷனில் ஒன்று இருக்குங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. சூப்பர் சீமா. அச்சார் இஸ் ஆல்சோ வெரி நைஸ். இது ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறேன். பை. சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். நீட்லி ஸ்வைப்ட். தேங்க்ஸ் டு சீமா ஒன்ஸ் அகேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மீனா சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என் ஃப்ரெண்டு சீமா. பிளா பிளா ப்ளூ ப்ளூ. இவங்க பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்டு அப்படின்ட்டு நினச்சிடாதீங்க. ரொம்ப வால் பொண்ணு கிளாஸில். இப்போ வந்து கொஞ்சம் கேமரா முன்னாடி நடிக்கிறாங்க, அவ்வளோதான். அது எல்லாம் எதுக்கிட்ட தான் எது சொல்லு சொல்லு சொல்லு. ஆல் ஆக்டிங் ஃப்ரம் யூ ஒன்லி. ஐவ் காட் இட் ஃப்ரம் மீ. இல்லைங்க, என்னோட மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. கிரேட் டான்சர். ஏதோ அப்படியே நடிப்புடா, உலகமாக நடிப்பு. உலகமாக நடிப்பு. Stare it. Did we ever think we will do all this when we were in school? I know. Now all this is recording. Send it to only me. Satyam. Absolutely no alteration. உப்பு, காரம், புளிப்பு எல்லாமே பக்கா பேலன்ஸ்ட். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பர். யூ கேன் பி a little loud. Okay. So thank you. இன்னொரு வாட்டி. So மூலிகா பராட்டா சீத்து. ஹல்தி கா சப்ஜி and மூலிகா அச்சார். ஸோ ஹல்தி கா சப்ஜி அண்ட் மூலி கா அச்சார் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ராஜஸ்தானி ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ் வந்து சீமா நம்மளுக்காக கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சீமா. Anything for you, Meena.